welcome to Elora's Moving Diary. Today I'm gonna give you guys a sneak peek of Elora's garden. Come, Elora's workstation. Here we see a beautifully organized bookshelf and another very important chair with full of clothes. And here is my workstation, perfectly organized. A laptop, ওষুধপত্র, খাতা, চা, আজকের চা, গতকালকের চা, and everything. Okay. Now, most importantly, বৃক্ষ, আরো বৃক্ষ, অনেকগুলা বৃক্ষ. Let me tell you guys the best part. আমি এত চিপ যে আমি একটা কিচ্ছু কিনি নাই, একটা গাছও কিনি নাই. মোস্ট অফ দ্য গাছ হচ্ছে আমারকে মানুষজন গিফট করছে, মোস্টলি আমার পার্টিসিপেন্টরা, ওদের বাসা থেকে গাছ তুলে আনা গাছ এগুলা. আর আজকে আমার জামাই এই যে একটা মরিচ গাছ নিয়ে আসছে, সেটা আবার দুইটা মরিচ গাছ নিয়ে আসছে. আমি বললাম যে আমার কাছে তো মাত্র একটা পট খালি আছে, তুমি দুইটা আনছো কেন? ও বলতেছে যে তোমাকে বিরক্ত করার জন্য আনছি. ওয়েল, হি সাকসিডেড. এনিওয়ে, আজকে আমরা লাগাবো একটা মরিচ গাছ. অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস র্যান্ডম বাট ট্রুথফুল ব্লগ. বাই.